Good morning to all of you. This is a recommendation from the National Task Force regarding the medical professionals' security. Is there any necessity for a separate law for the medical professional security? This is the one of the points raised by the Honorable Supreme Court of India in the Sumoto case. On 28, 2024, Honorable Supreme Court of India took over the R.G.Kar Hospital issue as sumoto and appointed Dr. some surgeon, Vice Admiral R.T. Sharin, because military officer I have to read the cadre. Vice Admiral R.T. Sharin headed the National Task Force to make recommendations for the safety, working conditions and well-being of the medical professionals. In this connection, a boy who is a doctor got 5 by 5 marks by his teacher. Of course, jokingly I am telling. The boy wrote, who is a doctor? Please remember, he wrote, I have written somewhere. Doctor is a person who kills your ills with pills. Doctor is a person who kills your ills with pills and later with bills. So, pills ichi, me jabbu taggichi, later bills ichi, mimmalni champevadu. He is a doctor. Jokingly. He has got 5 by 5 marks by the teacher. Right. Now, as regards the medical professionals, I know when I was working as DSP Rajamandri, maybe in the year 2008 or so, the then Chief Minister, Dr. R.G.Kar, who himself is a doctor, he brought an act called as Medical Professionals Security Act, or it's called, the real act is A.P.Medical Service Personnel and Medical Service Institutes. A.P.Medical Service Personnel and Medical Service Institutions, within brackets, Prevention of Violence and Damage to the Property Act 2008. Because of the incident which occurred at Bhimavaram and also at Rajamahendravaram, when I was the DSP there, so we reported matter to the government. So ultimately, the then Chief Minister, who himself was a doctor, he was not actually happy with the incidents that took place in the hospitals because, of course, there was failure on the part of the medical officer. At the same time, they should not have inflated the same. The people, they say that they are SC/ST people. The initial stage, they said, doctor, we are able to bear anything. Come on, you do the service. You apply the medicines. You go for surgery. We are going there to pay the money and jepper. Ultimately, when the person died, nobody was there. This doctor is looking for those people. వాళ్ళు వచ్చేప్పుడు ఎక్కడ డబ్బులు కడితేనే బాడీ ఇస్తానంట, రైట్? మాకు అన్యాయం చేస్తే నువ్వు బాడీ తెస్తామని చెప్పి మొత్తం వాళ్ళ దరిద్రం ఏంటంటే ఆ హాస్పిటల్లో రాజమండ్రిలో చూశాను, హాస్పిటల్లో కుండీలతో అద్దాలు పాల్గొట్టారు. హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పూల కుండీలతో అద్దాలుగా నాన్న గందరగోళం చేశారు. అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ద మ్యాటర్. అప్పుడేదో 452, 448 ట్రెస్ పాస్ కింద కేసు పెట్టాం. దాని మీద రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫ్రెండ్ అనుకుంటా ఆయన. మొత్తానికి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి. వీ రిపోర్టెడ్ ద మ్యాటర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో. చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నాడు ఆయన. హీ పాస్డ్ దిస్ కేస్, దిస్ యాక్ట్. సో ఇట్ ఈస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఏపీ మెడికల్ సర్వీస్ ప్రొఫెషన్ అంటే ఆ యాక్ట్లో ఉండేది క్లియర్గా నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్స్, ఇంక్లూడ్స్ నర్సెస్ ఆల్సో. నాకు గుర్తుంది లాలో ఇంక్లూడ్స్ నర్సెస్, ఇంక్లూడ్స్ అదర్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఉంటాయి, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారే, వాళ్ళకు కూడా దే వర్ గివెన్ ప్రొటెక్షన్ అగెన్స్ట్ ది ప్రివెన్షన్ అండ్ డ్యామేజ్. ఎందుకంటే చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు. నాకు పెద్దగా తెలిసేది యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడు 1984 ఐ బిలీవ్. సో దేర్ సమ్ పీపుల్ డ్యామేజ్డ్ ది హాస్పిటల్. బెథూన్ నర్సింగ్ హోమ్ అని ఒంగోలులో ఉంటుంది. దాని మీద పోయి టపటప కొట్టారు, డ్యామేజ్ అయింది. పైగా వాళ్ళే నా దగ్గర చెప్పారు, మా వాళ్ళు ఇట్లా అన్యాయంగా చేశారండి అది ఇది అని చెప్పి. అప్పుడే రంగారావు అని పాత ఆయన అల్లుడు అనుకుంటా, డాక్టర్ గారు కుర్రాడు రంగారావు. ఐ థింక్ హీ వాజ్ జస్ట్ 35-40 years old. భార్య పేరు టాన్యా కుమార్. సో దాని మీద వెళ్ళాను, చూశాను.
నేను కూడా ఏంటంటే ఏదో జరిగింది అన్న ఉద్దేశంతో డాక్టర్ల మీద పడ్డా కానీ ఐ డి నాట్ రీచ్ ద కేస్ రిగార్డింగ్ ద డ్యామేజ్. ఈ టానే కుమార్ గారి ఫాదర్ అనుకుంటాను, మోటూరు హనుమంతరావు గారిని ఎంపీ రాజ్యసభ, ఆయన గవర్నమెంట్ దృష్టి తీసుకెళ్ళినాక ఎస్పీ గారు చెప్పి దెన్ ఐ రిజిస్టర్డ్ కేస్. అప్పుడు నాకు ఇంపార్టెన్స్ అనేది అప్పుడు తెలిసింది. అప్పుడు దాకా నేను కూడా 84 అంటే మేబీ సమ్ 7 or 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. డాక్టర్లు అంతా డబ్బుల కోసం పీక్కుంటారని ఆ కాలంలో కూడా అనుకునేవాళ్ళు, రైట్. సో అది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ చెప్పాను. దాని గురించి మళ్ళీ బెతూర్ నరసింహ వాళ్ళు అడగండి బాగోదు. దెన్ హియర్ వేరియస్ స్టేట్స్ they have enacted special law to deal with violence in the medical establishments. Of course, nowadays, now what NTF said, National Task Force said, no separate act is necessary. Already the existing acts, if they are implemented by the police, it is sufficient. If not, BNS will take care, Bharatiya Nyaya Samhita will take care of all these things. And moreover, they have recommended, this is very very important, లీగల్గా ఇంకేం అక్కర్లేదు. దెన్ ఒక మాట చెప్పాను, మర్చిపోతాను. కర్ణాటక స్టేట్ స్పెసిఫిక్ పనిష్మెంట్ కూడా ఇచ్చేసింది. ఇఫ్ ఎనీబడి డ్యామేజెస్ ద ప్రాపర్టీ టు ది ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ వితౌట్ డ్యూ డెలిజెన్స్ ఏమి లేకుండా, అంటే వాళ్ళ కారణం లేకుండా చేస్తే 7 years పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది. ఐ థింక్ ఈ R.G.Kar హాస్పిటల్ అప్పుడే ఎవరు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ అడ్రస్ KGH థింక్ వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన KGH డాక్టర్తో కూడా మాట్లాడి వీఆర్ ఆల్సో థింకింగ్ ఆఫ్ అమెండింగ్ అవర్ సో కాల్డ్ ఈ డాక్టర్స్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, దాంట్లో కర్ణాటక లాగా చేద్దాము మీకు ఎందుకని చెప్పంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రైక్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్. ఆగస్ట్ ఎప్పుడో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చెప్పాడు. సో కాబట్టి అల్టిమేట్లీ ది NTF సెడ్ నో స్పెషల్ లా ఈజ్ నెసరీ, బట్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ దాని గురించి 2 ముక్కలు చెప్తాను. సో సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈజ్ షిఫ్ట్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. షిఫ్ట్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటంటే రాత్రి 9 డ్యూటీ అయిపోతుంది, వెళ్ళేవాడేమో 8:30కి వెళ్ళిపోతాడు, వచ్చేవాడు 9:30కి వస్తాడు. చాలా 1 hourలో చాలా ఏదైనా జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. నాకు 9 కల్లా రావాలి, వీళ్ళు 9కి దిగిపోతారు. సెకండ్ పాయింట్, సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్. సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్ అంటే రిపోర్ట్ దానికి ఏం చెప్తారంటే సీనియర్ ఇంటర్న్స్ మేబీ సీనియర్ రెసిడెంట్స్ may be allowed to be present in emergency units during the night. వాళ్ళకి పని నేర్చుకునేటువంటిది, అలాగే 2 రకాలకి ఇక్కడ జూనియర్ డాక్టర్ సపోర్ట్గా ఉంటుంది అనేటువంటిది అదొకటి చెప్పారు. ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ CCTV కెమెరాస్. ఓకే, ఉండటం మంచిది, నేను కాదని చెప్పను, ఎందుకంటే నవ్వు వస్తుంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ జరిగినా ఆ టైంలో CCTVలు పనిచేయవు, బట్ ఎనీవే ఉండటం చాలా మంచిది. అలాగే సెక్యూరిటీ చెక్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎట్లాంటి వాళ్ళు వస్తుంటారో మనకు తెలియదు, బాధ కూడా ఉంటుంది. ఏమండి మా వాడు పోయి ఏడుస్తా మేము హాస్పిటల్కి వస్తే మమ్మల్ని చెక్ చేస్తారా? బట్ నెసెసరీ, తప్పదు. సో కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుని చేస్తే ఆటోమేటిక్గా things will come down to the normalcy ani. That is the recommendation of the National Task Force headed by that madam. Okay, with this I am concluding. Thank you very much.